Bila shaka mtazamaji, kutoka hapa katika chumba cha matangazo nimerejea kwa kishindo. Mimi ni mtangazaji wako Paul Kirobi kutoka jiji kuu la Nairobi, ambapo kwa sasa taarifa za upeo wa TV47 weekendi na ngoananga kuanzia muda wote kuanzia sasa, na ambapo nitakuwa na kuarifu mengi zaidi yale yote ambayo tumekuandalia katika chumba chetu cha habari. Bila shaka imebakisha siku moja kabla ya Wakenya kuvuka mwaka ama kuvukisha mwaka hadi mwaka 2024. Bila shaka taarifa hiyo tutakuwa tunakuletea hapo kesho, lakini kwa sasa mtazamaji, tuna mengi ambayo tumekuandalia katika chumba cha habari. Mfasiri kwa lugha ishara anafahamika kama Roda Nyamae, lakini kwanza kabisa wacha tupate, naarifiwa ni Catherine C. Maloe, lakini kwa sasa wacha tupate vidokezo. Mama na wanawe watatu wafariki baada ya moto mkubwa kuteketeza makazi yao eneo la Kabete, kaunti ya Kiambu, ambako wakati tulikuja na tukazima moto tulikuta mama amezaa chomeka kiwango ya kutojulikana na watoto wake watatu. Kinara wa Azimio Raila Odinga itaka serikali kufutilia mbali sheria ya fedha anayosema inakandamiza Wakenya, la sivyo aitishe maandamano ya kupinga sheria hiyo. Asipotoa hiyo finance bill tutarudi kwenye uwanja. For some of us, we are too down on the road. From where we are born, my father was a carpenter in Kiadutu, my mother a paisan farmer. Na hii leo katika mahojiano ya kipekee na mwenyekiti wa kamati ya bajeti katika bunge la kitaifa Ndindi Nyoro, tunamuuliza ikiwa bunge limetimiza wajibu wake wa kuwa mtetezi wa Wakenya. So about the economy of the stomach is the issue of food security. Generally speaking, I think we've been able to do quite commendable job led by the president. Ufuatilia matangazo kupitia mtandao wa Facebook TV47 Live, kwa mtandao wa YouTube ni TV47 Kenya. Wakazi wa kijiji cha Kaboche eneo bunge la Kabete katika kaunti ya Kiambu wamejawa na huzuni baada ya familia moja kuangamizwa na mkasa wa moto uliotokea usiku wa manane. Wazima moto walifika moto huo ulipoenea na kuchoma vyumba hivyo, na kwa hivyo hawakuweza kuwaokoa wanne hao. Jamii na majirani wamewataka polisi kuharakisha uchunguzi ili kubaini kiini cha moto huo. Haya ndiyo matokeo ya mkasa wa moto katika kijiji hiki cha Kabocha. Huzuni ikidhihirika wazi katika nyuso za wakazi. Mwanamke mmoja na wanawe watatu walifariki papo hapo baada ya kuchomwa na moto huo. Hadi sasa haijulikani ilivyoanza. Pata hii janga ya moto ambayo ilianza saa 8 ya usiku tukiamkia siku ya leo, ambako wakati tulikuja na tukazima moto tulikuta mama amezaa chomeka kiwango ya kutojulikana na watoto wake watatu. Jamaa yao wakisema hawakuweza kuwatambua kwa urahisi kwani miili iliteketea kiasi cha kutotambulika. Nimekuta nyumba imechomeka mpaka yote ikaisa na imebomoka, na nikaangalia shughuli za polisi kwa sababu walikuwa wamefika kitabo, na nikaona wakichukua miili. Baadaye tukafuata hiyo miili mpaka kwa mochari. Sasa ile mambo nimeona hiyo miili imechomeka kabisa, hata uwezi tabua. Lakini kwa sababu ya size pengine unajua bibi ni size ya bibi na vile watoto wamefuatana, hiyo tu ndio tunaweza kujua kutabua huu mwili ni wa nani na huyu ni wa nani. Wakazi wanadai kuwa walijaribu kuuzima moto huo kabla ya wazima moto kufika, ila jaribio lao liliambulia patupu kwani hawakuweza kuwaokoa walioaga au mali yoyote. Hawagejulikana kwa sababu hiyo moto ilikuwa kubwa sana, lakini tuweza kuwachukua vile walikuwa. Yes. Tulikuja na zimamoto lakini moto ilikuwa tayari imezimwa na wananchi. Ingawaje tulikuwa na changamoto ya kufikia pahali nyumba ilikuwa. Kiini cha moto huo bado haujabainika. Sasa wakati huu hatujaweza kujua, na ndipo tunafanya uchunguzi bado unaendelea kufanyika ndio tujue kiini hasa cha moto, kwa sababu hata gasi ililipuka baadaye. Kwa hivyo hatujaweza kusema ni kiini au chanzo cha moto, hatujaweza kubaini ni nini, lakini maafisa wetu wa vitengo mbalimbali wanaendelea kufanya uchunguzi. Tunaona sio gasi ilisababisha moto, kwa sababu gasi ililipuka moto ukiwa umewaka. Kwa hivyo moto ndio ulianza mbele, gasi ikalipuka kwa ajili ya moto.
Ombi lao sasa likisalia wito wa uchunguzi wa haraka ili kuzuia visa kama hivyo katika siku zijazo. Tungeomba kwa heshima kubwa kama polisi wangeharakisha hii maneno, ndio tujue kiini hasa ya hii moto, kwa sababu hatuwezi kusema ati ni watu walifanya au nini, lakini tungewachia polisi kama watufanyie haraka tujue kiini ya hii, kwa sababu hii ni mkasa wa familia. Aidha, kamanda wa polisi eneo hilo Anthony Mbogo amethibitisha kisa hicho akisema kuwa uchunguzi unafanywa kubaini kisa hicho. Vera Alberta, TV47. Asante sana mwanahabari wetu Vera Beta kwa taarifa hiyo. Kwingineko ni kwamba kinara wa muungano wa Azimio la Umoja Raila Odinga ametishia upinzani kwamba utarejelea maandamano iwapo Rais William Ruto hatafutilia mbali sheria ya fedha ya mwaka 2023. Raila aliyesema haya katika maandamano ya mashua katika mashindano ya mashua yaliyofanyika katika eneo bunge la Bondo, ambapo vilevile alikariri gharama ya juu ya maisha imepanda kutokana na sheria hiyo ya fedha. Odinga alisuta serikali kwa kulemewa kupunguza gharama ya maisha, akisema kwamba ahadi za kampeni za Kenya Kwanza zilikuwa za bure. Ikiwa imesalia siku mbili kabla ya mwaka 2023 kutamatika, kinara wa upinzani Raila Odinga ametoa notisi kwa Rais William Ruto kuwa upinzani utarejea maandamano iwapo rais hataifutilia mbali sheria ya fedha ambayo asema imewakandamiza wa Kenya kutokana na gharama ya juu ya maisha. Tunasema mwaka mpya hii sheria ya kodi mpaka itolewe, ile finance bill mpaka itolewe. Asipotoa hiyo finance bill tutarudi kwenye uwanja. Tutamwambia Wakenya rudi uwanjani. Tufanye namna hiyo. Nataka tufanye namna hiyo. Wakazi wanaunga mkono, nione mkono hapa. Odinga aliyezungumza wakati wa mashindano ya mashua katika eneo bunge la nyumbani kwake la Bondo amesema mswada huo ndio kiini cha mateso kwa Wakenya, huku akiungwa mkono na gavana wa Siaya James Orengo. Mungetangaza ya kwamba ile finance bill imetolewa na bei za bidhaa zimekuja chini. Mimi najua kama rais angekuwa ni Raila Amolo Odinga, wananchi hawawezi kuteseka hata kidogo. Ripoti ya kamati ya maridhiano ambayo inatarajiwa kujadiliwa mwezi Februari inatarajiwa kutoa mwelekeo kuhusu gharama ya maisha, licha ya pande za Azimio na Kenya Kwanza kulemewa kuafikiana jinsi ya kutatua swala hilo. Kulikuwa na ahadi ambayo ilitolewa na hao jamaa. Walisema wakiingia katika serikali hadi mahasla watawasikia vizuri. Mahasla, mama mboga, jua kali, boda boda, yale ikawa ni maneno peke yake. Yale yakuwa maneno tupu ambayo yalikuwa haina maana. Kumekuwa na tofauti kati ya viongozi wa upinzani kuhusu ripoti ya kamati ya maridhiano kutokana na suala la gharama ya maisha, huku Odinga akiunga mkono na Martha Karua kuipinga. Apol Kamau, TV47. Asante sana mwanahabari wetu wa Paul Kamau kwa taarifa hiyo. Kwingineko ni kwamba tume ya maadili na kukabili ufisadi SCC imetaja ufisadi barabarani kama kizingiti cha kukabili ajali barabarani ambazo zimeonekana kuongezeka hususan katika msimu huu wa sherehe za Krismasi. Kulingana na ripoti ya serikali, watu zaidi ya 30 wameaga dunia kutokana na ajali barabarani kwa muda wa wiki mbili na watu 4139 wamepoteza maisha yao, wameaga dunia mwaka huu. Akizungumza katika mazishi ya Joshua Nzomo na mwanawe Travis Muo ambao waliaga dunia baada ya kuhusika na ajali ya barabarani, msemaji wa tume hii alisema kuwa wanaoghadhabishwa na ukosefu wa Wakenya kutofuata sheria za barabarani na wengi wanajihusisha na ufisadi na hivyo vifo vingi vinaendelea kushuhudiwa. Aidha, ameomba watu wafuate sheria za trafiki ili kuepuka ajali zinazotokea. Corruption is one of the leading causes of the road accidents that we are seeing on the Kenyan roads, and this is because the traffic laws and the regulations that are supposed to ensure safety of the passengers are not followed. Traffic officers themselves, remember we talked about those senior ones who send them to the roads. The officers themselves should also know that they are in their offices as public trustees
meaning that when they go there, wake up every morning to collect bribes from matatus without doing anything to ensure that passengers are safe. When they do that, they are betraying public trust, and that is the fourth category that is to be blamed. Therefore, the responsibility of ensuring safety of our roads is vested in all those stakeholders. As we begin to look at the impact and the consequences of some of these things that people do and call it petty corruption. Petty corruption, or the corruption that involves the small amounts, is the ones that affects Mwananchi on a daily basis. Go to the land registry, go to service delivery points, go to the roads. So all manner of corruption is bad for the country, and the EACC will deal with the thieves of 50 shillings and the thieves of 50. Tukiachana na taarifa hiyo, hatua ya mahakama ya leba kupiga marufuku uhamisho wa walimu katika maeneo yasiyo salama imeibua hisia mseto miongoni mwa wadau wa elimu. Chama cha walimu KUPPET sasa ikipongeza mahakama kwa hatua hiyo na kuitaka Wizara ya Elimu kuwahakikishia walimu usalama wao. Aidha, wadadisi wa elimu wameelezea ugumu uliopo na unaoshuhudiwa na Tume ya Huduma kwa Walimu nchini TSC, na ambayo huilazimu kuwachukulia hatua walimu wanapoondoka katika sehemu zao za kazi. Aidha, wameitaka serikali kuwahamisha walimu kuwahami walimu kwa silaha zitakazowasaidia ili kujikinga wakati wa hatari. Sisi kama watetezi ya walimu tunaunga mkono hiyo ruling sana, kwa sababu hatungependa walimu waumie kwa eneo hiyo kwa sababu ya ukosefu ya usalama. Ni mzuri mwalimu afanye kazi mahali kuna usalama na anaweza fanya kazi kwa njia mzuri. The learners of these insecurity prone areas, it is not their wish there is insecurity. They have a right to education. The government also has a right to provide security. Therefore, the government should up its game. Actually, the Professor Kindiki should up his game to provide security to these areas. And I could actually recommend, really this is a far-reaching recommend, that teachers be given weapons for self-defense. In the United States of America, you have even young people owning guns. Here in Kenya, I think we can consider giving teachers guns for their self-defense, not really to fight the bandits, for their self-defense in these areas. Because you can imagine you are attacked by some guys there, you don't have any defense mechanism, then you are butchered like a goat. But if you have a weapon where you can defend yourself, that is very helpful, and therefore the government can consider also arming teachers. I know this is really a very sensitive issue. People are going to oppose it, but then you look at what other areas have done. I've given an example of the US. Of course, really teachers, not necessarily the teachers are equipped with guns, but it is a long-term strategy of ensuring the teachers protect themselves. Taarifa hiyo utaipata kwa mapana na marefu mwendo wa saa 3. Kwingineko ni kwamba Waziri wa Usalama wa Ndani Profesa Kithure Kindiki ameapa kuwachukulia hatua za kisheria watu waliohusika na mauaji ya mwanamablogu wa Meru Daniel Muthiani maarufu kama Sniper. Katika taarifa yake mapema leo, Kindiki ametaja kuwa majasusi wanaendeleza uchunguzi wa mauaji hayo, huku waliohusika wakiwa wangali kukamatwa. Muthiani maarufu kama Sniper alitoweka tarehe 2 Disemba na mwili wake ulipatikana tarehe 16 Disemba kwenye kingo za mto Mutonga katika kaunti ya Tharaka Nithi. Na kwa sasa tunaelekea maeneo ya kaunti ya Murang'a ambapo washukiwa wawili wa wizi wa mifugo hii leo wameuliwa na wananchi kwenye ghadhabu kwa madai ya wizi wa ng'ombe 4 katika kijiji cha Gakonyakunsi katika kaunti ya Murang'a. Kwingineko ni kwamba wakazi wa eneo la Wang'uru wamelalama kuhusiana na ongezeko la visa vya wizi wa kimabavu katika eneo hilo. Kulingana na Susan Wanjiku ambaye ni mmoja kati walioibiwa ng'ombe katika kisa hicho cha wizi, alitafuta usaidizi kutoka kwa jirani zake alipogundua ng'ombe wake hawako, hatua ambayo lilipelekea kuuawa kwa wezi hao. Nilisikia mbwa akibweka kutoka nje, nikakuta ng'ombe ameenda. Nikapiga nduru
maneighbors wakatokea wakaifuata. Mahali waliifuata walipata gari lenye ilitoka mahali pale na ng'ombe wangu tayari alikuwa ameenda. Mahali hapa kulikuwa na watu wawili wakashikwa wenye walikuwa wameiba ng'ombe, walikuwa na mapanga na watu waliwashoma. Akithibitisha kisa hicho, kamishna wa polisi katika kaunti ndogo ya Murang'a ya Mashariki, Mary Wakuu, polisi wameanzisha uchunguzi kuhusiana na kisa hicho, wawili kati ya wezi hao wakifaulu kujiokoa na umati huo wenye ghadhabu, huku miili waliofariki kipelekwa katika chumba cha kuhifadhia maiti cha Murang'a. Kulingana na hii lori ambayo imechomwa, kutoka hapo ndio tutaanza uchunguzi wetu. Tujue lori ilikuwa ya nani, nani alikuwa anaendesha, na kutoka hapo ndio tutapata ujumbe kamili. Pia ningeomba wananchi wa eneo hili, kwa vile mhalifu angetoka mbali akuje kwa kijiji fulani kuiba ng'ombe, lazima kuwe na mmoja wao anashirikiana na wao kutoka kwa hiyo kijiji. Ningeomba wananchi tushirikiane na hao ndio watupashe habari. Kwingineko, wakazi wa eneo la Wang'uru wamelalama kuhusiana na ongezeko la visa vya wizi wa kimabavu katika eneo hilo. Kulingana na wakazi hao, wezi hao ambao wanatumia dawa kuwafanya wanaoibiwa kupoteza fahamu, wanalenga simu za rununu pamoja na mali nyingine ya thamani. Nimekuwa victim wa kuimbiwa. Kwangu kwa nyumba tulifulisiwa ndawa, tukaimbiwa gas, TV, ufa na electronics yote, hata simu ilienda yangu na ya bimbi. Juu hata njusi kijana wangu amepigwa ngeta hapa Urban Town mahali kunaitwa Dandora. Kijana wangu ni mkumba kwa 19 years, alipigwa ngeta hapa na yeye simu yake ikaenda na pesa, na akachapa, alikunja kama analia. Na ni vijana, alisema ni vijana wanajua. Nimewatafuta siwaoni. So I want to say this. Security ya mwa iko chini. Wakazi aidha wamewanyosha kidole cha lawama maafisa wa polisi kwa kutowakamata wezi hao, wakiwataka kuchukua hatua ya haraka. Zainab Mohamed, TV47. Asante sana mwanahabari wetu Zainab Mohamed kwa taarifa hiyo. Kwa sasa mtazamaji, tunachukua pumziko mafupi, lakini tukirejea tunakuja na mengi zaidi. Imekatika dakika 16 baada ya saa 1 kamili. Karibu tena mtazamaji, nizidi kukupasha mengi zaidi kwa sasa na kupeleka hadi kule maeneo ya Pwani katika kaunti ya Mombasa, ambapo tamasha la kimataifa la Mombasa linalofanyika katika uwanja wa Mama Ngina limeshuhudia idadi ndogo ya wateja na watalii wa ndani ambao kwa kawaida huhudhuria tamasha hilo linalofanyika kila mwisho wa mwaka. Gharama ya juu ya maisha imetajwa kuwa changamoto kuu, na wanaoandaa maonyesho ya bidhaa mbalimbali katika tamasha hilo wakielezea matumaini kuwa mwaka ujao huenda hali ikarejea, angalau kuwaondolea Wakenya mzigo mkubwa wa kudumu maisha ya kimsingi. Mbwembwe na idadi kubwa ya watalii wa ndani inayoshuhudiwa kila mwaka katika tamasha la kimataifa la Mombasa haipo tena.
Tamasha hilo linalojumuisha maonyesho ya bidhaa mbalimbali ikiwemo burudani lilianza siku ya Krismasi, wakati huu likifanyika kwa masaa 24 na kutarajiwa kukamilika hapo kesho mnamo mkesha wa mwaka mpya. Wafanya biashara niliozungumza nao wameelezea changamoto, wakilaumu gharama ya juu ya maisha, kwani Wakenya wengi hawajajitokeza, swala linaloashiria kubanwa kwa bajeti zao, wengi wakionekana kushughulikia karo ya shule ya muhula wa kwanza utakaoanza wiki ya 2 Januari. Mwaka huu na miaka nyingine iliyopita iko tofauti. Mwaka huu hauna chochote kabisa. Hiyo miaka ya nyuma tulikuwa tunakuja hapa Mama Ngina tunapata kitu. Lakini saa hii hata wale wageni wako, nguo anakupatia ile pei tu na umenunua. Hakuna kazi. Jambo hilo limechangiwa sana na mkurupuko wa bei za bidhaa, ama tuseme ushuru mwingi ambao unatozwa bidhaa nyingi. Sasa wengi wa watalii pengine wamezuiwa na hilo, sasa hawawezi kununua bidhaa hapa. Watoto wachache ndio walionekana kumudu kupata burudani hapa katika kushiriki michezo mbalimbali kama vile bembea. Matarajio yao ya mwaka mpya ni kushuka kwa gharama ya maisha na kupungua kwa joto la kisiasa linalozidi kushuhudiwa miaka 3 kabla ya uchaguzi mwingine kufanyika. Tuna matumaini kwamba mwaka ujao vitu vitabadilika. Tunatarajia kwamba uchumi utaimarika zaidi, bei ya bidhaa irudi chini ili kila mtu aweze kumudu. Mimi kile naweza kusema ni vile tu tuombe Mungu apandilishe hii nchi, alafu wageni wakuje ndio tupate kuishi. Hapo kesho wakazi wa Mombasa watapata fursa ya kukaribisha mwaka mpya katika maeneo kadhalika ikiwemo uwanja huu wa Mama Ngina, makanisani na maeneo mengine ya burudani. Paul Muniu, TV47, Mombasa. Asante sana Paul Muniu akiwa katika kaunti ya Mombasa. Kwingineko ni kwamba hali ya furaha na shangwe ilitanda katika kijiji cha Sioi huko Pokot Magharibi baada ya kijiji hicho kumtoa mwanafunzi wa pekee kuwahi kusoma na kufuzu na digrii ya sheria eneo hilo. Kama anavyotuarifu mwandishi wetu wa kaunti hiyo Andu Juma, ni kwamba sherehe hiyo ilihudhuriwa na gavana wa kaunti hiyo, seneta wa Mandera Ali Roba, mbunge wa Marakwet West Timothy Toroitich miongoni mwa viongozi wengine, ambapo jamii hiyo ilipongezwa kwa kuanza kukumbatia masomo na kuwasi wizi wa mifugo. Shangwe, vifijo na nderemo vilishamiri katika uwanja huu wa michezo wa shule ya msingi ya Sioi, kaunti ya Pokot Magharibi, wakati wa sherehe za kumsherekea Kelvin Kachapin, mwanafunzi wa pekee kufuzu kwa shahada ya sheria eneo hili. Kulingana na wazazi wake Kachapin, safari hii imemchukua mwanao zaidi ya miaka 9, hali ambayo ilionekana kuwakatisha tamaa, ila waliendelea kujipa moyo kuwa wakati mmoja wataweza kutabasamu. Tumejawa na furaha sana kwa ajili ya kijana wetu kututii, kujiheshimu na kuheshimu pia wazazi. Hiyo ndio furaha la mzazi. Tunajua ya kwamba discipline ni kitu cha maana sana katika maisha ya mtu yoyote ile. Manake ukijiheshimu, uheshimu wazazi na pia uende katika mwenendo ambayo inakubalika katika kanisa, safari yako itakuwa ni mbali. Nataka kusema Kevin, hizi mwisho, hii ni mwanzo. Tutazidi kusherekea mambo mazuri kutoka kwako. Mungu akubariki, tutakuombea kwa hii safari ambayo unaendelea. Tutasimama na wewe na tutakuombea. Viongozi waliohudhuria hafla hiyo walimsifia Kachapin kwa kulinua jina la jamii hii ya Pokot, kwani kwa muda mrefu jamii ya Pokot imetazamwa kama jamii isiyopenda masomo kutokana na imani kuwa jamii hiyo hujihusisha na uwizi wa mifugo. Kwa hivyo ameinua hata wa Pokot, ameinua pia hata Rift Valley, hata pia mpaka Kenya mzima. So tukiona siku moja is a lawyer na tutaona tu akiwa Nairobi. Wewe umeingia katika professionals. Kile ambacho ningependa kuomba professionals wote wa Pokot County
Msibebe jina tu ya professionals. Naona kila wakati mnalimbikiza makosa kwa viongozi haswa wanasiasa. Kuna mambo ya boundaries. Tuko tunang'ang'ana. Wewe pambana kulingana na uwezo yako. Kama wewe ni lawyer, do something kama mtoto wa hii county. Wakati nimepata fursa ya kuja hapa nilikuwa nimefurahi sana kuja, na I hold this county very dear, Your Excellency. I visited, this is my third time to come to West Pokot. And West Pokot, hii jamii ya West Pokot, mimi naona kama tuko watu moja kabisa, kwa mila, utamaduni na mambo mengi. Viongozi hao hata hivyo walitoa wito kwa wazazi na wanafunzi kukumbatia elimu, kwani huo ndio ufunguo wa maisha. Hii ujinga tuko nayo, hii ya vita tuko nayo, hii ni ya wakora ambao wako na shida mingi. Lakini tukisomesha watu wetu tutaenda mbali. Mimi kama kiongozi kutoka Marakwet nakemea hii ukora inafanyika Kerio Valley yetu. Let me tell you watu wetu, we have na wakora wako upande yote, wako upande huu na wako upande ule. Sisi wa Pokot na wa Marakwet tunapendana na tutaweka amani. Na nataka nishukuru serikali kuu kupitia waziri wetu Kindiki kwa ile mambo wamefanya juzi, wametupatia NPS na ile maneno gavana ulienda ukasema ukiwa Chesego ya kusema hizo shule zifunguliwe na ifyekwe. Kwa hivyo mimi nimeshukuru sana wageni wote ambao wamekuja, kwa sababu Ali Roba anaenda na anajua Mandera, wenye wajana Mandera si karibu. Andrew Juma, TV47. Asante sana mwanahabari wetu Andrew Juma akiwa katika kaunti ya Pokot Magharibi. Kwingineko ni kwamba serikali ya Kenya Kwanza inaonekana kutilia mkazo sekta ya elimu ambayo ndio imenufaika zaidi kwenye mgao wa bajeti ya taifa. Ni kwa mujibu wa mwenyekiti wa kamati ya bajeti na mgao katika bunge la kitaifa Ndindi Nyoro. Ndindi ambaye pia ni mbunge wa Kiharu ameshikilia kuwa serikali imefaulu katika sekta ya uchumi na kukubali kuwa haijatimiza kikamilifu ili kuhakikisha kuwa Wakenya wana pesa mfukoni. Kwenye mahojiano ya kipekee na runinga hii ya TV47, Ndindi Nyoro anapasua mbarika kwa mara ya kwanza hadharani kuhusu urafiki wake na Rais William Ruto. Kifuatacho ni kionjo tu cha mahojiano hayo ambayo yatakujia mwendo wa saa 3 naye George Maringa. Tazama. For some of us, we were too down on the road. From where we are born, my father was a carpenter in Kiadutu, my mother a peasant farmer, just going to normal schools. I went to a school which not many Kenyans would recognize, especially high school, just near our village it used to be called Kiabugi. We had strikes so many times until it was changed to St. Paul's. Maybe Saul to Paul story. The primary school we attended is just normal, Gadukeine, just at our neighborhood. There is no time we could not be chased away because of school fees. That kind of a family. And therefore, it has been a very great journey for us to be where we are. I also want to applaud the kind of people we have been able to interact with, who have had a huge impact to me personally, especially His Excellency the President, Dr. William Ruto. He is a very practical mentor. And let me say this, I don't think I've ever said it elsewhere. The way you see us speaking, for example, in public, some of us were very banal and raw. But over time, I remember during the campaign time, we'd go for campaigns with the president. I would give a speech, I think it's a very good speech. Once we are back, maybe on our way back, then he'd come guiding me. You don't say this, you say it this way, you say it in this manner. And therefore, he's very practical. You know, many times people mentor others through, they just unleash you to go and learn. But the president guides you meticulously. And I am very grateful that he's that kind of a mentor. And the fact that I'm close to him, I've been able to learn a lot in the journey. I think we've been able to do a very good job when it comes, number one, to the economy. I was to say about the economy of the stomach. And the economy of the stomach is important because many revolutions in the world, including the French Revolution,
was purely the economy of the stomach. You remember that time about the bread. So about the economy of the stomach is an issue of food security, generally speaking. I think we've been able to do quite commendable job led by the president. The economy of parameters, surprisingly, Kenya has done exemplary well. Kenya, for the last 2 quarters, in the first quarter, Kenya grew by 5.3%. In the second quarter, Kenya grew, this of 2023, the economy grew by 5.4%. Kenya, for those 2 quarters, has been the 29th fastest growing economy in the world. Inflation-wise, Kenyan inflation now is at 6.8%. Our expectation benchmark is between 2.5 to 7.5%. So we have done a great job in that respect. Why? Comparatively also, compare with, for example, our friends here in Ghana. Ghana's, even when figures are still questionable, the government reported figures is about 50% in terms of inflation. The US economy is facing the highest inflation for many decades back. So if you look at all that, we have done quite a good job. The third one, which there is room for improvement, is the economy of the pocket, where are Kenyans feeding money in the pocket? That's a very pertinent question that is going on. So to be honest, there is a lot of work to be done on that sphere of equality. As the economy grows, to who does it grow? Because yes, the economy is growing. World Bank are reporting, Kenya National Bureau of Statistics is reporting. All world data shows Kenya is the 29th fastest growing economy in the world. But the Kenyans in Nyamakema, the Kenyans in Kodele, Kenyans in Coast, can they feel it? That is why we need to do much more in terms of making sure that the growth that we achieve as an economy grows towards an egalitarian society, grows towards an equal society. And we are doing quite commendable. The last bit, there is a lot we can talk about that, but I also want to talk about the last bit, is the issue of education. We have been able as a country to allocate a lot of money into our education sector. For the time we have been budget chairman, we have been able to allocate, education is actually taking up the lion's share of our budget. This year, close to 700 billion out of the 3.9 trillion budget is going to the education sector, with a lot of reforms they are in. Bila shaka mtazamaji, ndio mahojiano ya mwanahabari mwenza George Maringa pamoja na mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro. Taarifa hiyo ama mahojiano hayo tutapata kwa mapana na marefu zaidi mwendo wa saa 3, lakini kwa sasa wacha tuchukue pumziko mafupi, kwa hivyo usibanduke.
Naam, karibu tena mtazamaji. Kwa sasa tunaingia michezoni ambapo fainali za makala ya 3 ya michuano ya michezo tofauti ya Kibwezi Youth Mentorship Sports Association zitafanyika hapo kesho katika uga wa Makindu Railways baada ya michuano hiyo ambayo imefanyika kwa mwezi huku zaidi ya timu 300 zikishiriki kabla ya raundi ya muondoano kukamilika. Katika kitengo cha wanaume, raundi ya makundi, Baraka FC iliandikisha sare ya mabao 2-2 dhidi ya Liberty FC kabla ya kuichabanga Mwangeni FC mabao 4-0, huku Kiasani FC kiandikisha sare ya bao 1-1 dhidi ya Emali kabla ya kupoteza dhidi ya Usimba kwa mabao 2-1. Na katika kitengo cha kinadada, Kanyungu waliandikisha ushindi wa bao 1-0 dhidi ya Usimba kabla ya kupoteza dhidi ya mabao 2-0 dhidi ya Kalungu. Ngaka wakaichabanga Kieni mabao 5-0, na kwenye mchezo wa volleyball Muieni ilisajili ushindi dhidi ya Usimba. Wakati huu tumekuwa na timu kama 400, timu 289 za football, both ladies and men, na pia timu za volleyball zikiwa ndani. Na sasa tunafanya grand finali ambao tulianzisha leo asubuhi na itaisha kesho. Tuko na watu wetu wengi, sports professionals ambao wamekuja katika volleyball, katika football, ndio tuweze kuangalia talanta zetu. Nia yetu kubwa ni kuweka vijana pamoja, ndio tuwaweze kuwakuza kwa ajili ya kesho. Lakini sana zaidi ni kukuza talanta za watu wetu. Ndio wale ambao wako na talanta za michezo, wale wako na talanta za sanaa, tuwaweze kuwakuza ndio wazitumie talanta zao kujiajiri na kupata hela za kujisaidia na kusaidia familia zao. Kama inawezekana FKF wanaweza kuwa hata kwa county league wanatuma maplayer, wanatuma mascout kuja kuangalia maplayer, kwa sababu hapa mashinani kuna talent mingi na zinakufia hapa mashinani. Ikiwezekana kwa FKF kama county league, hizi league mashinani wanatuma scouts, wanaweza kuja kuangalia, at least pia vijana wanaweza onekana wakatolewa mashinani na kupelekwa kucheza kwenye national team. Mashindano yenyewe kwa hakika inafanya vijana wasipate nafasi ya kuengage kwa vitu kama drug abuse, wizi na mambo ingine ambayo haikubaliki katika society. Kwa hivyo inawanyang'anya hiyo nafasi ya kukaa idle, na wanaweza kufanya mambo ambayo inaweza kuwafanya wakuwe watu wa kutegemea katika siku za kesho. Tukiachana taarifa hiyo, kwingineko ni kwamba Chavavo FC ndio mabingwa wa makala ya 13 ya dimba la soka la Chris Oguso baada ya kuandikisha ushindi wa mabao 2-1 dhidi ya Red Bees kwenye michuano iliyofanyika katika kaunti ya Vihiga. Makala hayo ya dimba hilo yalivutia zaidi ya timu 100, huku mshindi akielekea nyumbani na kitita cha shilingi 300,000. Katika kitengo cha kinadada, Madrira United walitoa ubingwa baada ya kuandikisha ushindi wa mabao 2-0 dhidi ya Assassin Queens. Na naomba sana kwamba uweze kufanisha kwamba timu zizidi kuwa kama 196. Mwaka huu tumefanya only timu 32. So naomba timu zikuwe 199 ili tuweze kuenda katika upeo wote wa Vihiga County. Na nimeona kweli huku Western kuna talent. Kuna talent, na pia njia moja ambayo ilifanya nikakuja huku, sisi kama Mathare United unajua pia tuna strengthen timu yetu kwa second leg, na ilikuwa vyema mtu kama mimi pia nikuje nione talanta, niangalie vijana 2-3 ambao naweza waleta huko Nairobi ili wakuje trials kidogo na Mathare United. Of course mimi si kocha, lakini nimewasiliana na makocha wangu. Kuna vijana 2 already nimeona katika hii tournament ya Chris Oguso, nimechukua nambari zao, nitaongea nao ili wakija huko Nairobi. Ni vijana wazuri, nimeona wana talanta mzuri, wanaweza tusaidia pale kwenye klabu. Tulikuwa na officials wa Kenya Police FC. Jana tulikuwa katika Karamoja Super Cup ambapo tulikuwa tumealika AFC Leopards, tumealika Kakamega Homeboys waje wafanye scouting pale, na kuna vijana ambao walikuwa scouted pale ambao watapewa trials kwa hizo teams. Kwa hivyo unaona kutoka kwa hizi tournament kuna zaliwa wachezaji ambao ndio watakuja kuwa wachezaji wakubwa nchini kwa miaka inayokuja. Bila shaka mtazamaji, unasema kilicho na mwanzo hatimaye hakikosi mwisho. Kufikia